Men, even if the husband knows about it, he has to be silent because he has to go to his farm for the next day for work. No, they understood the whole reality and the whole experience of exploitation and oppression as their fate. Because I am born in this community as Dalits and Dalit woman, I should go through this. எங்கள் வீட்டுக்காரர் வந்து ஒரு 4 காணி தண்ணி பார்த்தாரு. அது ஒரு குடியானவங்களுக்கு 2 பார்த்துட்டு இருந்தார். அவர் எந்த நேரமும் வயக்காட்டிலே இருப்பார். எனக்கு அந்த சின்ன பையன் வந்து வயிற்றில் இருந்தான். நான் போய் அப்பாவை பார்த்துட்டு வரேம்மான்னு சொல்லிட்டு போனான். அவளுக்கு ஏற்கனவே ஒரு மனநலம் சரியில்லை. அவளுக்கு ஒரு காய்ச்சல் வந்து கை கால் உதவாமல் போயிடுச்சு. அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் இவ 1 வருஷமாக நடக்காமல் வர இருந்தா. அப்போ நடந்து போகட்டும் அப்படிங்கிற எனக்கும் ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு. சரி, நம்ம ஊர் நம்ம சீமை தானே, அதனால் ரோடு இருக்குது, எல்லாம் ரோட்டோடு போயிட்டு வந்துடுவா அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையில் அவளும் போனோம். பிள்ளைங்களும் நிறைய போணுச்சுங்க அவளோட. இவ வந்து அவங்க அப்பா ரோட்டுக்கு போயிட்டு அவங்க பிள்ளைங்கள்லாம் வந்துருச்சுங்க. இவ மட்டும் அவங்க அப்பாவை பார்க்குறதுக்கு போயிட்டு இருந்தா. ஒரு 5:30 மணி இருக்குது இங்கேருந்து அவள் போகிறப்பவே. 5:30 மணிக்கு மேலே நான் வீட்டில் இருந்தால் அங்கே என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. மற்றவங்க வந்து ஒருத்தர் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி உன் புள்ள வந்து போய் பாரு, உன் புள்ள எவ்வளோ நரங்கோலமாக வருது அப்படின்னு சொன்னாங்க. When a girl is attacked by rape, her whole life is finished because she will not be accepted by any other man, and all the more in our society everybody would start blaming the girl only. சுருக்கு போட்டு போனோன்னா போனவளை வீட்டுக்குள்ளே போனவளை காணாமேன்னு சொல்லிட்டு நான் உள்ளுக்கு போனேன். இவன் கயிறு தொலை இருந்தேன். எதுக்குடின்னா நான் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னான். ஏம்மா அப்படின்னு கேட்டால் என்னை ஒருத்தன் கெடுத்துட்டான் அப்படின்னு சொன்னான். என்னை ஒருத்தன் கெடுத்துட்டான்னு சொன்னோன்னே எனக்கு அப்படியே அருகிலுமே குன்னி போச்சு. ஏப்பா என்னப்பா என்னாச்சு சொல்லு, கௌரவமாக சொல்லணும். அப்புறம் அது யாருன்னே தெரியலமா என்னை கண்ணை கட்டிட்டான் எனக்கு அப்படின்னு சொன்னான் அவள். அப்புறமா நான் அப்போவே அவளை பிள்ளை பார்த்தா வாயெல்லாம் ஒரு மாதிரியாக வாயை கடிச்சிருக்கிறான். அவளுக்கு அப்போ வந்து நெஞ்சே இல்லாமல் இருந்துச்சு. வாயை போட்டு கடிச்சு வச்சுருந்துருக்குறான். அப்புறமா வாயிலேருந்து ரத்தம் வந்துச்சு. என்னம்மா கெடுத்துட்டாங்கிறே வாயில் எப்படிமா ரத்தம் வரும்னா, அப்புறம் சொல்கிறான் என்னை வாயை பிடிச்சி கடிச்சானுமா அப்படின்னு சொன்னான். அப்புறம் யார் இவருன்னு கேட்டால் பக்கத்தில் அவங்க தான் சொன்னாங்க இன்னார் அப்படின்னு சொன்னோன்னே நான் இங்கேருந்து நேராக போனேன். Sakuntala denounced her daughter's rapist, causing a great stir in a society accustomed to silence. But the doctor that had examined her daughter betrayed her. He refused to acknowledge his own report. That was a tough blow. The next blow came when she realized that she would never put together enough money to go to trial. Her daughter's rapist is still free. He lives close by. But Sakuntala is a member of Swati and helps to prevent something like this from happening again, helping women to report the crime. 25 years ago, Christy and Sami founded AREDS, an organization for rural education and activism aimed at returning dignity to the Dalit community. Later, they founded Swati, focusing specially on Dalit women. Both organizations firmly believe that it is only through education that people will discover and fight for their rights. Right to information பற்றி போயிட்டான். அப்போ எல்லாம் ஏன் இந்த ஜாதியில் பிறந்தோம், நம்ம வேறு ஜாதியிலே அவங்க ஜாதியிலையாவது பாப்பா மகத்தில் இப்படி ரெட்டி மகத்தில் பிறந்திருந்தா நம்மளை இப்படி தாழ்மையாக நினைக்க மாட்டாங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லி எனக்கே மனசு கஷ்டமாக இருந்தது. ஸ்கூலில் நாங்கள் படிக்க போவோம். கட்லை ஸ்கூலில் தான் 9th வரைக்கும் நான் படித்தேன். அப்போ கூட ஐயராத்து பிள்ளைங்க போய் நான் ஜெயமா நான் கட்டிட்டு போன துணியை வெளியில் கழட்டி போட்டுட்டு தான் உள்ளே போவோம் அப்படின்னா, ஏண்டி எப்படி சரிங்க
அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் பல ஜாதி இருக்குது அதனால அது தீட்டு அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் ஆற்றுல விட மாட்டாங்க, உள்ள விட மாட்டாங்க. அதனால வெளியிலே இந்த ட்ரெஸ்ஸை கழட்டிட்டு யூனிஃபார்மை கழட்டி வச்சுட்டு மறுபடி உள்ளே போகும்போது ஒரு ட்ரெஸ்ஸு, வெளியில் வரும்போது ஒரு ட்ரெஸ்ஸு, இந்த ட்ரெஸ் எடுத்து போட்டு வருவோம் அப்படின்னு ஐயர் பிள்ளைங்களாம் எங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க, அவங்க சொல்லுவாங்க. அப்படி இருந்தவங்க. ஆனால் இப்போல்லாம் அப்படி இல்லை. அவள் இன்னார் பொண்ணு, அவள் இன்னார் பொண்டாட்டி அப்படிங்கிறது தான் கிடைச்சதை தவிர இவ்வளவு மரியாதை, இவ்வளவு இது children theater school. Another so what we are trying to address in acts, try to make it realize, is providing possibility for primarily the Dalit children and the rural children to work with art. Here we want to provide a big space, open space for the children to bring out this. I always tell the children, if you have everything in your disposal, what would you like to be? No, I ask them to dream to the maximum. No, I like to be an engineer. I like to really help people being a doctor, or I like to be a real powerful politician. No. Paradoxically, despite the fact that untouchability has been abolished in India, the caste system continues to be the backbone of Indian society. Discrimination against the Dalit community is an undeniable fact, despite all the quotas for government jobs and political posts. The newspapers frequently tell of cases of Dalits who have been murdered, lynched, burnt, or humiliated. The country's activists say that this is the apartheid of the 21st century. I think casteism is worse than racism in one sense. In Indian society, everybody is made to feel lower to another person, and there is only one who feels high above everybody. Internationally, it should be addressed, and it should be seen as an international issue, a human rights violation issue, and the whole system has to be stopped, has to be broken down. We are the citizens of this country. We are the natives of this country. We don't want to beg, and we don't want anybody to cry over us. Rather, give us what you denied giving to us for these many years. So this is time that we thought we start demanding our fair share, not to charity. It's not like me, Sami or Christy, who can go on creating changes, but we can always initiate changes. This initiation can be spread. So we have started walking. We started marching forward. And marching forward and continuing in march will definitely reach a destination. So I may not be here alive to see what is happening, but I'm sure the humanity will be here to change itself. And that's the future. That's the hope that we have to initiate. About fighting again and again until the end. That's going to be my life. That had been my life. And I keep telling our women and Dalit people, particularly Dalit women, better we die struggling, fighting for justice, than starving or by violence. So our women and I are ready to die fighting. Pending a trial date with the Supreme Court for the case against child marriage, Subhash Mohapatra has just unearthed a child trafficking network. 12 minors were freed thanks to this investigation. But this figure is anecdotal,
FFDA reports that there are millions of children working like slaves in the country. In less than half a year, Siwa has obtained 250,000 new members who pay a monthly 5 rupee membership fee. They pay 5 rupees a month to make the common dream of 950,000 women a reality, a decent future. On February 16, 2004, the Indian Supreme Court granted the suit brought by Dr. Shiva's foundation leave to proceed. The suit denounced a multinational's intention to patent a variety of wheat based on a traditional Indian seed. The Indian government has promised to intervene in this matter to protect the Indian seed. Christie and 122 women from Swati were jailed on February 25, 2004, for demonstrating against the sand quarry that is destroying their state's biodiversity. They were let out on bail on March 12th. Every day, they have to report to the police station at Chennai to sign in. No date has yet been set for the trial. Hundreds of miles from their homes, they still say that they will continue to fight. আমি গরিব হে তু নিরাবকি নীরব হে তু গরিব